Крейзи Хамстер, мы продолжаем проходить квест Broken Sword прошлой части. Мы залезли в комнату, в номер отеля нашего предполагаемого преступника и добыли там спички. Уже выяснили в полиции, что вряд ли эти спички из Европы, даже так. На выходе нас подстерегают гангстеры, мы в полиции на них уже нажаловались, но никто ничего не сделал. Нам, собственно, нужно понять, что нам делать дальше. Ну, скорее всего, связано еще и с этим пакетом, который вот у этого портье находится, но он не хочет с нами делиться им. И помощь от вот этих двух товарищей, от женщины, которая играет, и от Нобелевского лауреата тоже пока ждать не приходится. Нужно понять, что же нам делать. Так, на втором этаже мы вроде все осмотрели, и там вроде ничего больше нет. Очевидно, что мы что-то как-то не доделали. Я так предлагаю, как всегда, по порядку. Сейчас нас опять будут осматривать. Hold it right there. Search him again, Black. Мужики, да вы достали уже. Nothing, Guido. Okay, let him go. Давайте вот... Так, а, кстати, если мы здесь пройдем, то куда мы? То мы выйдем на карту, в карту или мы можем здесь дальше пройти? Да, это карта. Ну, смотрите, магазин костюмов нам уже не нужно. Кафе — место происшествия. Ах, поговорить с кем-то, но с кем-то. С тем рабочим. Смысла нет с мужиком-то этим. Тоже, видимо. Но Николь с нами тоже беседовать не хочет в полицейском участке. Тоже нам помогать хотят. Ладно, давайте попробуем, чтобы все-таки по порядку. Кафе еще раз. То есть пока мыслей раз нету, значит нужно здесь еще раз пошариться, посмотреть, что-то где-то мы, может быть, пропустили. Опять же, здесь активной точки не видно. Может быть, с этим связано. What do you want now? У нас есть ключ. Нельзя, да? Does the name Merlin mean anything to you? No, nothing. Неудивительно. Does this matchbook mean anything to you? No, it doesn't. I gotta go. Don't let me keep you. The toolbox didn't contain anything else I needed. Звонить тоже некому. Хотя, может, с ним портным как-то поговорить? Может, там что-то чем-то поможет? No point in phoning that guy again. Ну и Николь тоже смысла звонить нет. Мы уже пробовали. Bonjour, couleur. Hi, it's George. Are you okay? I'm fine. Ну, да. Вот, собственно, и поговорили. Hello again. Yes, Inspector. Do you recognize this matchbook? I can't say I do, monsieur. Does the name Merlin or Gruber Electronics mean anything to you? No, monsieur. Ну, тоже неудивительно. I have to be going. Good luck, Inspector. Ну и вроде взяли мы здесь все. Ну там вообще, да, только у нас кафе закрытое. И вниз спускаться, там тоже труба, там решетка точнее только была, но чем решетка? Не только в жмени это было.
Значит, не здесь. Еще раз с полицейским поговорить. Блин, что-то как-то хомяк уж растерялся немножко. Excuse me. What do you want now? Ну, про спички мы говорили. Does this match? That's a double. Now, that's unusual. Really? I haven't seen. It's rare. In this part of the world, there are only 3 places. Does the name Merlin mean? Nothing, monsieur. Ну, и с инспектором тоже смысла нет, когда разговаривать, собственно. See you later, Sergeant. Нет, ну явно что-то в отеле мы доделаем. Николь с ним тоже разговаривать не хочет, значит отель. И нас все время отправляют в отель. Что в этом отеле такое? Hey, Shorty. I didn't think much of your trick, little man. I don't know what you're looking for, but you picked on the wrong guy. Maybe you'll spread the word around the sewers. George Stobart is on the case. That's Stobart. 2 B's and 2 T's. It sounded impressive to me, but the weasel didn't seem to share my enthusiasm. Still, I figured he'd think twice before gunning me down in the street in cold blood. I do not like your tone. Oh, yeah? And what are you going to do about it? If you do not go away, I will gun you down in cold blood, right here in the street, without thinking twice about it. Мы нарываемся, да? Will you shake my hand? Are you joking? What does this tissue mean to you? Are you serious? Oh, yes. You are sick. Do you know a guy? No. Будем спрашивать. What does this key mean to you? Nothing. Forget it. Блин, даже странно. Мы даже ничего соединить ничего не можем. Потому что вещи такие. И здесь, ну, ничего вообще нет. Чего он ничего не говорит, кстати? Ты должен прокомментировать, не знаю, прочитай, что там написано, в окно заглянуть. Он же никакую оценку что не дает. Ну, давайте еще раз с этим товарищем поговорим. Hi, ma'am. Hello, George. What can I... Do you want this key? No, thank you, darling. Do you know what this is? Oh, yes, I'd say it was a clown's nose. That's right. It was worn as... Ah, Mr. Merlin, perchance. That's him. Did I show you this photograph? Yes, darling. Would you like to keep Merlin's pass as a memento? No, darling. My broken heart is reminder enough. I showed the pass to the clerk, hoping he'd give me Merlin's papers. But he wouldn't buy it. He's too scared. I'll give him something to be scared of. Follow me, George! О! Смотрите-ка. А я уж думала, зря мы визитку нажали. Оказалось, не бессмысленно.
Did you place a package from Merlin in the hotel safe? I did, madame. And did my friend here show you Merlin's identification? Indeed he did, but What's the problem? he isn't Merlin. A mere academic detail. Give him the package. But that is against the law. I happen to be a justice of the peace, you silly man. I am the law. If he tries anything, shoot him, George. My pleasure, Lady Piermont. One moment, please. Смотрите, купился. You know, I haven't enjoyed myself this much since Greenham Common. I don't know what I would have done without you, Lady Piermont. Что это, Мишка, что ли? Voilà, monsieur. Le manuscrit de monsieur Merlin. Thanks. How satisfying. An Anglo-American alliance that actually worked. The clerk had given me a tightly rolled sheet of parchment. А, I decided not to unroll it until I was safely back in Nico's apartment. ну, клёво, что. Действительно, союз сработал. Слушайте, а как же мы будем убираться? Нас же там эти сейчас заловят и отберут. Нам до Николь позвонить, сказать, чтобы она подошла к отелю, мы бы ей скинули. Bonjour, couleur. Hi, it's George. Are you okay? I'm fine. Блин, Hey, I've got something awesome to show you. Oh yeah? What is it? A surprise. Oh, I don't like mysteries, George. I can't tell you just now, but I'll come show you soon. так, Джордж, как-то убираться. Давайте сохранимся. И попробуем выйти, посмотрим, что он скажет. А если он выйдет и все испортит, то мы загрузим игру и сделаем все как надо. Hold it right there. Search him again, Black. Is this what you're after, Guido? See, that's it. I can explain everything. Сейчас нас Well, прибьют. almost everything. Too late. You're on your way to feed the fishes. I'm allergic to fish. I break out in blotches when I eat tuna. Let's go. Нам уже полиция придет. Ага, херня. Да, не зря мы с вами сохранились. Действительно, нельзя было выходить. Вот, все правильно мы предположили, это была проверка. Нам нужно что-то сделать, наверное, выкинуть в окно. Ну, это было логично, что, очевидно, нельзя выходить с этой находкой. Ну, давай не скинем, друг мой. I knew this was no way to treat an ancient manuscript.
But I couldn't let it fall into the hands of the goons waiting outside. I figured it was best for me to return to the street before attempting to pick up the manuscript. Ла-ла-ла. Думаю, что теперь мы сделали все правильно. Единственное, чего не достает в этой игре немножко, ну лично мне, так это музыки. Мне кажется, ее здесь несколько маловато. По крайней мере, хотя бы вот у нас Леди играет красивую мелодию, но очень мало музыки. То есть, когда начинаешь, собственно, какие-то моменты проходить, может вообще музыки никакой не быть. Зато использованы звуки, да, натуральные природы, естественные звуки. Hold it right there. Search him Да, again. говорите. Nothing, Guido. Okay, let him go. По крайней мере, мы теперь знаем, что мы можем погибнуть. То есть игра, в которой можно умереть. Нет, вот музыка, она вроде есть, да, но какая-то несколько неяркая. If the manuscript was what Flap and Guido were after, they were going to be disappointed. Главное выйти с другой I стороны. couldn't wait to get back to Nathan's apartment and check it out. You're just not going to believe what I've found. It's not another part of the clown's costume. Да, еще один нос. Парик. Рыжий. It's a medieval manuscript. Ого. Khan left it in the safe at the Ubu. It's incredible. Is this what he took from Plantark? It could be, which means it's worth enough to kill for. У нас проблемы. Look there, two guys on the same horse. Oh, yeah. Maybe they couldn't afford one each. What of it? Have you ever heard of the Knights Templar? Their official seal was an image of two knights sharing a horse. Whatever this manuscript means, it's connected with the Templars. How come you know about these knights? I learned about them while writing an article on the Crusades. Круть. This guy, named Hughes de Payen, arrived one day at the court of King of Jerusalem. He offered to protect the Christian pilgrims from the displaced Muslim armies. The king would be able to guarantee safe transit to Christians in the Holy Land. Safer journeys meant more pilgrims, and pilgrims meant trade and wealth. The Templars proved invaluable to the king as a mercenary army. It was said that they never asked how many the enemy numbered, just where they were. And as the years went by, the Templars grew in wealth and numbers. They were so rich, even kings came to them for loans. But at the height of their power, they fell foul of the King of France. He rounded them up and turned them over to the Inquisition. Thousands of Templars were subject to torture and confessed to heresy. Of course, at the hands of the Inquisition, there wasn't much they wouldn't confess to. The last Grand Master Jacques de Molay was burned alive. But the treasure of the Knights Templar was never found. Jeez. So the treasure is hidden, waiting to be discovered? If there ever was a treasure,
It's been lost for 600 years. Anyway, we're supposed to be investigating a serial killer, not a medieval treasure trove. But maybe that's what the clown and his accomplices are after. Maybe this manuscript is the key. You'd better leave it here for safekeeping. Think about it, George. One guy's already died for it, as you said yourself. Besides, that parchment is fragile. Okay, I'm convinced. You keep hold of it. Офигеть. Жесть, что творится. Но, блин, у нас, конечно, на английском. Я постараюсь сделать субтитры. Вот. Но как все запутано, наконец-то и о тамплиерах, то есть у нас же первая часть называется «Сломанный меч тень тамплиеров», и наконец-то мы до них дошли. Упоминание первое о них в игре. Здорово. Let's take another look at the manuscript. Let's face it, we need help, George. Someone who knows about these things. Who do you suggest? Indiana Jones? I know a guy who specializes in medieval studies. His name is Lobino. Huh. Some stuffy old fossil who gets horny over ancient relics, I suppose. Far from it. Andre isn't the stereotypical professor you have in mind. Where can I find this Lobino guy? At the Kroon Museum. I'll give you the address. Сама всегда светить не может, да? There's a woman looking at her reflection in a mirror, but the reflection has 3 hideous faces. She reminds me of the wicked queen in Snow White. She was the one who said mirror, mirror on the wall, wasn't she? She made me cry so much when I was a kid, Mom carried me out of the movie theater. She didn't frighten me in the least. Like I said, I was only a kid. I didn't like the crocodile in Peter Pan either. There's a woman looking at her reflection in a mirror, but the То же самое. a knight with a crystal ball. Now, there's something written on the scroll beside the knight. Yes, but it's written in Latin. Per disciplinam mea lux videbis. By my teachings, you will see the light. You speak Latin? Where did you learn a trick like that? A trick? I studied law, okay? I can read Latin. My, you're touchy. Tell me that again. Through my teachings, you will be enlightened. Охренеть, какие оба, да? Эрудированные личности. Джордж вообще поражает. Бесстрашный, эрудированный, юморной, потрясающий персонаж. There's a guy working on a loom. He's weaving a carpet or a tapestry. Or a duvet cover. It's a clue to a place, I reckon. Somewhere famed for weaving and ships. Where folk live in barrels? It beats copper boxes. There's a guy with a sword and a bull. The only mythological bull I know of is the Minotaur, but he was only half bull. I don't think I'd like to be half a bull, even if it was the bottom half. What's that object between them? It looks like a gem on top of a tripod. Так, ну, видимо, все, да? Это, видимо, манускрипт будем рассматривать. Поехали через Maybe I'll поговорим. check out the Kroon Museum. Да, через I'm музей. sure you'll find it useful, George. А сама на не могла съездить к своему другу, а не послать незнакомца. Кто бы ей с радостью больше помог, наверное. Сломанный меч мне нравится еще и тем, что игра довольно логичная. Здесь, конечно, есть загадки, с которыми придется повозиться, вроде бы. Но, по крайней мере, здесь ну, понятно, более-менее, куда идти обычно. Не то, что бывает квесты, где просто начинает раздражать уже непонимание, куда можно отправиться. Кстати, эта либо тоже закончен. Слава богу. Не хотела бы еще раз видеть головорезом. Учитывая, что манускрипт уперли из-под их лица, из-под их носа, точнее.
Then I thought, no, that's dumb. Besides, I might get hurt. Да, геройство не получилось. A real macho guy would have plunged straight into the spiky, scratchy bushes. Not me. Вообще, зачем нам дают возможность на кусты нажать? Чувак? Pardon me. Oui, monsieur? Are you Lobino? Нет, Oh, конечно. no. Fancy you mistaking me for him. No. I am the deputy custodian. But Lobino does work here. Work? I wouldn't go so far as to call it that. He studies here most days, but as you can see for yourself, not today. Вот блин. Do you know anything about the Knights of the Temple? No, sir. Not a sausage. И смысл спрашивать человека, который, извините, охрана. Do you know anything about medieval manuscripts? Not me, monsieur. I am no scholar, though people often mistake me for one. It is the uniform, I guess. They see the clothes. They are impressed. And they ask you to park their cars? They ask me to party. No. They assume I am an authority on the exhibits in my care. Whereas you know next to nothing about history. Of course not. All I am saying is I am no scholar. Not like Monsieur Lobino. Понятно. Фиг мы от него, короче, что-то дождемся. Ну, давайте... Она позвонила, тогда ему устроить. Ну, смысл ему что-то показывать так. Thanks for your help. Есть здесь что-то полезное. I tried to raise the glass cover of the case, but it didn't budge. Уже просматривала, не видела. The statue didn't deserve to be mauled by a Philistine like me. Ой, Pardon me, Oui, monsieur? what can you tell me about the collection of coins? A rare example of silver coinage from the reign of Philippe le Bel. That little old lay buried for centuries in a field on the outskirts of Paris. They're unique. Nothing like them has been found anywhere else in Europe. значит, и что-то разбирается. Who was Philippe le Bel? You don't know? Philippe IV, the King of France. Wasn't he the guy who wiped out the Knights Templar? I have no idea, monsieur. All I know is he was King of France. I don't even know why he was called Philippe le Bel. Угу. Что-то все знает. Thanks for your help. The statue didn't deserve... I tried to sneak my hand inside while the guard wasn't looking, but the case was locked. Пиздец, я руки сунул. Правильно, никто не хотел за руку его брать, потому что мало ли где он ковырялся. Делают главное, что возможно, да, нажать, но при этом она ничего не делает. In the case was a spindly tripod, blackened with age and pitted with rust. It was identical to the tripod pictured on the manuscript. A notice identified it as 15th century from Western Ireland. It had been found in Lochmarn at the site of a Knights Templar preceptory. Ireland! What's that? This tripod was found in Ireland. I will have to ask you to keep your voice down. I'm sorry, I was excited. Мы поедем в Ирландию? Ой, As I reached toward the display case, a shrill piping filled the air. I froze, then tried to get myself together and act nonchalantly. Hey, no! No, monsieur. No. What's wrong? You must not handle the exhibits. I'm sorry.
Мы поедем в Ирландию, нам же обещали поездку. There was nothing in the urn. Нас лучше пожарить надо. Руки суй поглубже. Ой-ой. Происходит. Touching an object as rare and beautiful as that would have been the act of a barbarian. А вот это вот редкая... Такую редкую хрень можно трогать, значит. Leave it alone. That closet is over 3,000 years old. Closet? It's a sarcophagus. I was no desecrator of tombs. Так, вроде все потыкали. Чувак, Pardon me. Oui, monsieur? Can you give me any further information about the tripod? Certainly, monsieur. It's infamous. That tripod, that belonged to John D. кому-кому. Кто такой Джон Ди? What's the importance of John Dee's tripod? D was the most famous escapologist of the 16th century. The Houdini of his time. Don't you mean alchemist? Escapologists use ropes, chains, and handcuffs, not tripods. Well, whatever he was, that is the tripod he used in his experiments. What kind of experiments did John Dee perform with his tripod? Oh, the usual. Didn't you study chemistry at school? Yeah, but we skipped over thaumatology. Он не в Хогвартсе потому что учился. Can I take a closer look at the tripod? What? Get it out of the case? Ah, no! That tripod is protected by a sophisticated surveillance system. How sophisticated? A painfully loud alarm bell. Ой, его, видимо, спереди должны, ну, не мы, кто охотится за манускриптом. Сопрут. Нам бы раньше успеть, чтобы плохие люди до него не добрались. Мы-то хорошие. How is the alarm bell triggered? By the slightest pressure on or movement of any part of the case wherein that tripod is situated. Нашему другу ученому-то поди можно вытащить его? It strikes me that to call your alarm system sophisticated is, well, stretching the truth a little. It has never failed yet. The sophistication is in its simplicity. The sign on the tripod says it was found at a Templar preceptory. It does? Yeah. It doesn't mention John Dee at all. Most remiss. You don't know anything about the tripod, do you? No, I don't. I never had much of a start in life, you see. I owe what little education I gained to my uncle. He was an optician, but he also doubled as the village school teacher. He taught me the alphabet. Well, 19 letters of it. The bottom row of the chart was too small even for him to read, so he left them out. Why don't you start over and enroll for adult education? You know, I never thought of that. Do you think if I studied art and did all my homework, I could be a professor of history? At your age? Dream on. Да уж, ну как-то... Ну, если он не знает про экспонаты, то совсем не очень. Ладно. Thanks for your help. Что можно сделать? Now, what did I tell you about touching the exhibits? Was it you can touch all you want so long as your hands are clean? Not quite, monsieur. It was do not touch, not ever. Oh, yeah, that was it. Да. Я же только чистыми руками. Ну что, пойдем тогда.
об этого товарища Николь как-то было хороший. The tripod was definitely the one in the manuscript. Templar connection confirmed. I was tempted to go to Ireland and check it out. Прямо сейчас? Хиляк согласен. Аэропорт. Мы можем ехать сразу, без Николь? Нет, давайте все-таки с Николь поговорим, наверное, сначала. Чего вы бросать-то сейчас? А потом, конечно, в аэропорт. Офигеть. Hi, Jules. I found the tripod. Where? In the museum. It belonged to the Templars. It was dug up in Ireland at a place called Loch Marne. I have heard of Loch Marne. I read an article about the castle. Take a look for yourself. Ноги на стол, ай-яй. A popular gossip magazine? You read that rubbish? No, I write it. Professor Nigel Pegram, excavating the medieval castle at Loch Marne. That's strange. What? He resigned his chair at Durham University in order to devote his time to the excavation. Not only that, but he canceled the filming of a fourth series of his popular television program. This site at Loch Marne must be awful important to him. He's a professor of history. They're all cuckoo. All the same, I'd like to talk to this Professor Pegram. How do you feel about a trip to Ireland? Disappointed. Huh? That I won't be going. I want to follow up the Bellotta case. If you really think Pegram's dam is important, why don't you visit Loch Marne? On my own? I'm not so sure about that. Where is Ireland exactly? Эй, кинет нас. Николь, что это как она вообще пока не участвует в процессе? What do you know about Professor Pegram? I've seen a television program, Pegram's Past. He's written a book, The Crusader Families of Ireland. I'll bet he'd be interested in the manuscript. Let's take another look at the Ой, manuscript. это было лишнее. Внутри новых. That's the tripod in the Crew Museum. Так, все остальное мы уже видели. I'll see you later. Okay. Keep me informed if you find anything new. Нас Джордж, Джонс или Индиана Стоппорт отправляется в Ирландию. Юху! Наше путешествие, приключения, как кто-то не нагнала. Давайте с ней поговорим. Поблагодарим ее за правильное предсказание. Oh, hi. Hello, my handsome friend. А мы не можем с ней поговорить о путешествии, ну и пусть. See you later. That's right, monsieur. You will. Ну что, я думаю, что, собственно, у нас нет вариантов, мы должны отправляться в Ирландию, но в Ирландию, в новую страну, в новой части. Так что мы
в большом предвкушении ждем следующую часть прохождения. До встречи и пока!